about the different principles which are supported by the object-oriented programming. Okay, and in that we have seen class, objects, polymorphism, and in that compile time polymorphism we have seen. Okay, and runtime polymorphism is remaining, but before going to learn runtime polymorphism, we should have to know about the inheritance in C++. Okay, so first we will cover the concept of inheritance, then we will see how we can achieve the concept of runtime polymorphism, right? So we'll see some theoretical part about the inheritance. So any one of you knows that word inheritance means what? कोणी सांगेल का? With any example, any one of you? इनहेरिटन्स हा शब्द कुठे ऐकलेला आहे तुम्ही आतापर्यंत? सर बायोलॉजी मध्ये ऐकला. बायोलॉजी मध्ये, राईट. सांगता येईल का? So it's a biological word, right? So थोडंसं एक्सप्लेनेशन देता येईल का? Changes in generations. Changes in generations. Okay, okay. ठीक आहे. एवढं डीप मध्ये आपल्याला जायचं नाहीये बायोलॉजिकल टर्म मध्ये. सिम्पली तुम्हाला मी समजावतोय की इनहेरिटन्स म्हणजे काय. ओके, तुमच्या रुटीन लाईफ मध्ये तुम्ही स्वतः आपण जर विचार करायला गेलो तर any child acquires some properties of their parents, even their grandparents also. म्हणजे आपण म्हणतो की एखादा मुलगा जर जन्माला आला किंवा आपण म्हणतो की अरे हा मुलगा सेम आपल्या वडिलांसारखा दिसतोय, याची डोळे आईसारखे आहेत, बरोबर आहे, याची हाईट यांच्या आजोबासारखी आहे. आज आपण बऱ्याच गोष्टी आपण ऐकलेल्या असतील आपल्या लाईफ मध्ये एका व्यक्तीकडून. ओके, की एका व्यक्तीमध्ये त्यांच्या आई वडिलांचे प्रॉपर्टीज आपल्याला दिसतात. ओके, म्हणजे आता मी जे प्रॉपर्टी डिस्कस केलं की आईचा कलर येतोय, वडिलांची हाईट येते, ओके, नाक डोळे हे आईसारखे असतात वगैरे वगैरे, असे जे काही आपल्याला एक्झाम्पल ऐकायला मिळतात. ओके, मीन्स चाइल्ड कॅन acquire the properties of their parents. In short, I want to say a child can acquire the properties of their parents. Okay, so that concept inheritance is provided in C++. How? See, one object of a class can acquire the properties of other class. एका क्लासचा ऑब्जेक्ट काय करू शकतो? दुसऱ्या क्लासचे प्रॉपर्टीज एक्वायर करू शकतो, ऍक्सेस करू शकतो, यूज करू शकतो. याला म्हटलं जातं इनहेरिटन्स. So what is the benefit of that inheritance? That is reusability of code. The main feature, reusability of code. Okay, that feature, reusability of code, that feature provided in C++ using the concept of inheritance. Okay, we'll see how we can reuse the code with examples, right? So बऱ्याच वेळेला MCQ मध्ये विचारलं जातं reusability in C++ how to achieve. ऑप्शन्स देतात तुम्हाला. क्लास असतात, क्लास नंबर 1 क्लास, सेकंड polymorphism, third inheritance, next abstraction. So we have to choose the inheritance. Okay, through inheritance we can reuse the code. See how? So after that, first we'll see the types of inheritance. Types. Okay, types आपल्याला बघायचे. त्याच्यामध्ये पहिला येत आहे सिंगल इनहेरिटन्स, दूसरा येत आहे मल्टीलेवल इनहेरिटन्स, थर्ड येत आहे मल्टिपल, येत आहे हायरार्चिकल इनहेरिटन्स, फिफ्थ येत आहे हायब्रिड.
ओके, हे 5 प्रकारचे इनहेरिटन्स आपल्याला C++ मध्ये प्रोव्हाइड केलेले आहेत, दिलेले आहेत. ओके, सो विल सी वन बाय वन. आता सिंगल इनहेरिटन्स आपल्याला बघायचं असेल तर डायग्रामॅटिकली आपण बघूयात. Okay, you can see here the types of inheritance. So these are the 5 types of inheritance: single, multi-level, multiple, hybrid and hierarchical. So you can see here single inheritance means what? In that single inheritance it contains two classes. It contains two classes, class A and class B. बघा, पहिल्यांदा आपल्याला फोकस करायचं सिंगल इनहेरिटन्स. In single inheritance, there are only two classes, class A and class B. Here class A is called base class. I repeat, class A is called base class and class B is called derived class. It means that class B can acquire the properties of class A. That is single inheritance. Okay. Next, you can see here there are multi-level. It contains the chain. You can see class A, B, and C. Class A is a base class. Class A is a base class for B. B is a base class for C. That is called multi-level. एका लाइन मध्ये येतात. Okay. So we'll see the next one. That is called multiple inheritance. In that multiple inheritance, it contains more than one base classes and only one derived class. That is the diagram of multiple inheritance. Okay, so the next, okay, पुढचा आहे प्रकार तुम्हाला सिलेबसला एवढंच आहे, तो पुढच्या वेळी मी तुम्हाला सांगेन. Okay, first we'll cover these three with example. So first we'll see about the single inheritance. See, first I create the one base class. I set the name for the class is a base class. Open curly brace, and I take one property integer A for that. ओके, बघा काय घेतलेलं आहे या ठिकाणी, एक बेस क्लास घेतलेला आहे आणि त्या बेस क्लासची प्रॉपर्टी आहे A, इंटिजर A. ओके, देन I create one more class that is called derived class. Okay, so if suppose that derived class wants to access the properties of base class, then we have to inherit. We should have to inherit. How to inherit? The syntax is here. I directly explain the example. Right here colon. इथं पर्यंत आपल्याला काय लिहावं लागेल, colon असं लिहावं लागेल. Okay, and next name of the class. Class नाव काय आहे, base class. And we have to use here visibility mode, either public or private. Okay, so I write here private base असं लिहितोय. बघा सिंपल आहे. पहिल्यांदा क्लास घ्यायचा आहे, derived class, then colon, then private or public you have to use, and then name of the class which have to derive the properties. Okay, then open curly brace, integer B. Okay, integer B. So B is the property of derived class. B is the property of a derived class.
So I use get data function. I use here put data function. I declared two member functions for the derived class and semicolon. सी काय केलं आपण या ठिकाणी सिंगल इनहेरिटन्स मध्ये दोन क्लास असतात, एक आहे बेस आणि दुसरा आहे डिराइव्ह. आणि आपण काय म्हटलं होतं की वन क्लास acquires the properties of other class. Means suppose B is the property of derived class and suppose that class want to access the property of base class, then here we can see get data function have the attribute to access the property of their individual derived class. म्हणजे get data B ला access करू शकतो, put data P ला access करू शकतो. In similar way, because of inheritance, these two member function have the authority to access the properties of base class. Base class च्या property ला तो access करू शकतो. Okay, so see how to. मग हे करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतं, इनहेरिटन्स आपल्याला करावं लागतं. कसं करायचं आहे, जस्ट कोलन हियर अँड विजिबिलिटी मोड प्रायव्हेट और पब्लिक अँड बेस. प्रायव्हेट काय वापरायचं, पब्लिक काय वापरायचं, आय विल एक्सप्लेन. ओके, फर्स्ट आय विल define the function get data. So how to define return type, class name, scope resolution operator, get data function, cout, enter a, cin a. Okay, see a हा जो व्हेरिएबल आहे गेट डेटा फंक्शन आहे डिराइव्ड क्लासचा आणि ऍक्सेस काय करतो, ए ला ऍक्सेस करतो, राइट. सो द नेक्स्ट इन सिमिलर वे आई विल एक्सेप्ट द वैल्यू फॉर द बी. enter b, cin b. Okay, so now get data function access their individual property. B is the individual property and we know data member have the authority to access their individual data. Okay, so get data हा B ला access करू शकतो, हे सांगायची गरज नाही, we know. Okay, so we define here get data. In similar way I will define the put data function. So void, here we are going to define the get data function. That get data function of which class, derived class. So we have to write here derived, not base. Okay, like in similar way derived scope resolution operator, put data function, just display the values of a and b. Okay, so input data function we are displaying the both values a and b. Okay, so we'll see. Next we are going to create in the main function. So here I will create the object for the derived class, derived d. So d is the object for the derived class. Clear the screen. Now d, using d I call the function get data and put data function. Get data function and put data function. And get ch final close curly brace. Okay, काय केलं आपण, derived क्लासचा ऑब्जेक्ट तयार केला आणि get data फंक्शनला कॉल केलेला आहे आणि put data फंक्शनला कॉल केलेला आहे. Okay, see I will compile the program here now. Alt F9. See here two errors occurred. Which errors? A is not accessible. A is not accessible. Why? Because we have seen in the first lecture private data can't be accessed. Okay, लक्ष देऊ नका मी शब्द काय वापरतोय ते इम्पॉर्टंट आहे.
प्रायव्हेट डेटा कांट बी ऍक्सेस्ड आउटसाइड द वर्ल्ड हे आपण बघितलेलं होतं. प्रायव्हेट डेटा कोण ऍक्सेस करू शकतो? ओनली द मेंबर फंक्शन, पब्लिक मेंबर फंक्शन ऑफ देअर इंडिव्हिज्युअल क्लास. म्हणजे खालच्या एक्झाम्पल मध्ये बघा, क्लास डिराइव्हडचा बी हा प्रायव्हेट प्रॉपर्टी आहे. याला कोण ऍक्सेस करू शकतो? ओनली द मेंबर फंक्शन्स ऑफ दॅट क्लास ओनली. तर दुसरा कोणीही ऍक्सेस करू शकत नाही. ओके, सो हियर इंटिजर ए इज नॉट गेट ऍक्सेस्ड because it's a private. In similar way, that private data is not inherited. Private data आपल्याला inherit करता येत नाही. At any situation, we can't inherit private data. मग काय करायचं? So convert that private data into public mode. So now A is the public. So now public data can be accessed outside the world. Public data access करू शकतो. Okay. So now compile the program. So you can see zero warning, zero error. Right? Compile the program. Enter A 10, enter B 20. Value of A is 10 and B is 20. We are displaying. Simple program आहे. याच्या मागचे जे काही थिअरी आहे ते समजून घ्या. प्रोग्राम सिंपल आहे पण थिअरी समजणं खूप महत्वाचं आहे. ओके, काय सांगतोय बघा, ह्याला मी पब्लिक मध्ये का कन्वर्ट केलेलं आहे? बिकॉज ओनली पब्लिक डेटा कॅन बी ऍक्सेस्ड आउटसाइड द वर्ल्ड, नॉट प्रायव्हेट डेटा. ओके, आता या ठिकाणी क्लास डिराइव्हडचा प्रॉपर्टी काय आहे? बी आहे. याला कोण ऍक्सेस करू शकतं? ओनली द पब्लिक मेंबर फंक्शन्स ऑफ दॅट क्लास. त्याच क्लासचे पब्लिक मेंबर फंक्शन ऍक्सेस करू शकतात. आणि इथं आपण इनहेरिटन्स वापरलेला आहे. सो गेट डेटा अँड पुट डेटा फंक्शन हॅव द ऑथॉरिटी टू ऍक्सेस द पब्लिक डेटा ऑफ बेस क्लास. ओके, नाउ सी, आता या ठिकाणी इथं मी काय यूज केलेला आहे? प्रायव्हेट हा विजिबिलिटी मोड वापरलेला आहे. आय यूज युअर प्रायव्हेट. हा प्रायव्हेट घेतल्यामुळे काय होतं? पब्लिक डेटा ऑफ बेस क्लास becomes private for the derived class. I repeat the statement. Public data of base class becomes the private for the derived class. Derived class साठी तो काय होतो? प्रायव्हेट होतो. इंटिजर ए हा बेस क्लास साठी पब्लिक आहे. But because I use here private base, that's why the public member of base class becomes the private for the derived class. Okay, and private data, we know private data is accessible only the member functions. Okay, so that's why we are getting the proper result here. इथे आपल्याला रिझल्ट मिळतोय, we can access. Okay, नेक्स्ट, सपोज आता या ठिकाणी इथं प्रायव्हेट घेतलेला असल्यामुळं ए हा काय झाला? प्रायव्हेट झालेला. and B is also private, and private data आपण ऍक्सेस करू शकत नाही. We have seen private data not be accessed. See example, using the object I am going to access the private members. So D dot A is equals to 10. D dot B is equals to 20. Using the object, see, using the object I am accessing the data members directly. So is it accessible? See, Alt F9. It occurs two errors. दोन एरर आलेले आहेत. काय एरर आलेले आहेत? Read, A is not accessible, B is not accessible. Why is it not accessible? Because private data not accessed outside the world. Private data आपण access करू शकत नाही. Using object, we can't access the private data. See here, integer B is the private data. ओके, आणि आपण काय करतो या ठिकाणी?
ऑब्जेक्टने त्याला व्हॅल्यू द्यायचा प्रयत्न करतोय. बघा डी डॉट बी इज इक्वल्स 20, सो इट इज नॉट ऍक्सेसिबल. बट ए तर प्रायव्हेट, यू कॅन सी ए तिथं पब्लिक आहे ना, ए इज अ पब्लिक हिअर. हे तर ऍक्सेस व्हायला पाहिजे, हे पण होणार नाही. कारण का इथं आपण काय घेतलेलं आहे, व्हिजिबिलिटी मोड प्रायव्हेट घेतलेला आहे म्हणून. ओके, याला तुम्ही पब्लिक मध्ये कन्वर्ट करा, देन वी कॅन ऍक्सेस द ए. वी कॅन ऍक्सेस द ए ऑल्सो. पब्लिक आपण ऍक्सेस करू शकतो. सी, वन एरर, एक एरर गेलेला आहे, म्हणजे फक्त बी चा एरर राहिलेला आहे. बी इज नॉट ऍक्सेसिबल. कारण का बी कोण आहे, बी प्रायव्हेट आहे आणि ए हा पब्लिक झालेला आहे. समजते का बघा, डोंट गेट कन्फ्युज. नाउ बी इज हिअर private and that is not accessible through the object, that is accessible only by its a member function. Okay, आता याला जर ऍक्सेस करायचं असेल तर युजिंग ऑब्जेक्ट जर ऍक्सेस करायचं असेल तर कन्वर्ट इनटू पब्लिक. याला पब्लिक मध्ये कन्वर्ट करा. देन नाउ युजिंग द ऑब्जेक्ट वी कॅन ऑल्सो दी ऍक्सेस बी ऑल्सो. सी, देयर इज नो एरर. एरर का नाहीये, कारण आता बी सुद्धा काय झाला, पब्लिक झाला, ए सुद्धा पब्लिक झाला आणि याला आपण पब्लिक मध्ये काय करतोय, इनहेरिट करतोय. ओके, आय होप यू अंडरस्टूड द सिंगल इनहेरिटन्स. इज इट क्लिअर? येस सर. ओके, लक्ष द्या, लक्ष देऊन ऐका. तुमच्यापैकी आता किती जणांचं लक्ष आहे हे मला माहित नाहीये, पण खूप महत्वाचा कन्सेप्ट आहे. हे जर क्लिअर झालं तर ह्याच गोष्टी तुम्हाला विचारतात बारीक बारीक तुमच्या वायवामध्ये किंवा तुमच्या इंटरव्ह्यूज मध्ये. ओके, प्रोग्राम छोटाच असतो, त्याला छोटा दिसतोय, पण त्याच्या मागचं जे काही हे आहे ते समजायला पाहिजे. ओके, ठीक आहे. आता तुम्ही सांगा मला, इथं मला काही एरर मी तुम्हाला दाखवतो थोडक्यात. चार एरर आलेले आहेत. आता हे एरर तुम्ही सॉल्व्ह करू शकताय का? ए इज नॉट ऍक्सेसिबल, रिझन सांगू शकताय का मला? ए ऍक्सेस करता येत नाहीये का? बिकॉज इट्स प्रायव्हेट डाटा सर. फक्त एक जण बोला. बिकॉज इट्स प्रायव्हेट डाटा सर. A is a private data. A is a private data because at any cost private data not inherited. कोणत्याही कंडिशन मध्ये आपण प्रायव्हेटला इनहेरिट करू शकतच नाही. सो वी हॅव टू कन्वर्ट इट टू पब्लिक. पब्लिक आपण काय करू शकतो, इनहेरिट करू शकतो. राईट. सो आता बघूया, कंपाइल करतो अजून एकदा. वन एरर, B is not accessible. Why B is not accessible? Because B also private sir. B is also private. So I convert it to the public. Okay. Then private data कोण access करू शकतं? Only public data member sir. Only public member functions. Okay, right. ठीक आहे. हा झाला तुमचा सिंगल इनहेरिटन्स, राईट. So remove this. बाय डिफॉल्ट डेटा मेंबर्स काय असतात? If I not declared any visibility mode, private or public, then by default data members of any class काय असतात? I repeat my question. What is the by default mode of any data members?
कोणत्याही क्लास डेटा मेंबर्सला जर आपण विजिबिलिटी मोड दिलं नसेल तर बाय डिफॉल्ट ते प्रायव्हेट असतात. लक्षात ठेवा. So that is our simple program for single inheritance and it runs. Okay, so any doubt about this single inheritance please? Question विचारा. Yes, no question? No sir. Okay, I forward this on your save नाही केला मग. Okay. So now we'll see next multi-level inheritance. Multi-level inheritance काय असतं? It's a sequence, continuous sequence or chain. You can see that is a multi-level inheritance. Okay. See, when one class inherits another class, which is further inherited by another class, it is known as multi-level inheritance. Okay, so we'll see with example. Okay. आता याला मल्टीलेवल म्हणून मी कन्वर्ट करतोय. हा क्लास डिराइव्ड 1. Okay, integer a is the public property of base class. Integer b is also public property of base class. I convert it to the public. Okay, and then I take here only the data members, not member function. Okay, that is the next. I will take here one more class. I want to create the child. So next derived class, derived 2. I take the name for the class derived 2 and use their public mode and derived their previous class, that is derived 1. Okay, and its individual property I kept in public private mode C. Okay, and I take here the two functions get data and put data, which is in public mode. Okay, क्लोज करली प्रेस सेमीकोलन. सी बघा काय केलं, सिक्वेन्स मी तयार केलेला आहे. एक बेस क्लास आहे, याला डिराइव्ह करतोय, याला इनहेरिट करतोय डिराइव्ड 1, पुढे जाऊन यालाच इनहेरिट करतोय डिराइव्ड 2. So that is a multi-level. Okay, now using get data and put data, these are the two member functions of derived 2 class. Okay, now these two member function have the authority to access the properties of their previous classes, means also base and also derived 1. Okay, now get data function, we can access the a and we can access the b and also we can access its self value. Okay, so just I am minor changing this program. Void derived
of which class? Derived at 2. Okay, next. Derived at 2, get data, put data function. So accept here, C out. I will accept here the value for the C. Enter C. C in C and display here the value C. Okay, and here I am creating the object for the derived 2 class. So derived 2, D is the object for the derived 2 class and remaining as it is. So compile the program. One error, statement missing, semicolon highlight. Okay, now 0, 1 and 0 errors, run the program. 10, 20 and 30. Displayed ABC. Okay, A is the C. In this example, A is the property of base class. B is the property of first derived class. C is the property of third derived class. And using the object of third derived class, we are accessing the properties of itself and their previous derived classes. Right? Is it clear? Yes, sir. That is called multi-level. Multi-level. Okay, and suppose here I convert that public into private. It will run without any error. No. No. See, compile the program. We can see no errors. काय झालं? प्रायव्हेट लिहिल्यामुळं हा जो पब्लिक डेटा आहे that becomes private to derived 2 means B सुद्धा काय झालं प्रायव्हेट डेटा आहे and प्रायव्हेट डेटा आपण पब्लिक मेंबर फंक्शन्स ने ऍक्सेस करू शकतो. सो इट रन्स. त्यामुळे हा प्रोग्राम रन होतोय तुम्हाला. ओके, ठीक आहे. आता नेक्स्ट. आता इथं जर मी बघा, आता इथे मी प्रायव्हेट केलं तर रन होईल का? येस. सी, 2 errors. A is not accessible. A ला ऍक्सेस करता येत नाही. काय ऍक्सेस करता येत नाही? A तर पब्लिक आहे ना. A तर पब्लिक आहे, ऍक्सेस व्हायला पाहिजे. काय ऍक्सेस होत नाहीये? सी बघा, थोडंसं नीट लक्ष द्या. Why A is not accessible? Using get data we are accessing the A and A is the property of base class here. See, पण आता इथं विजिबिलिटी मोड आपण प्रायव्हेट यूज केलेली आहे. लक्ष द्या, नीट लक्ष द्या. इथं प्रायव्हेट लिहिल्यामुळे काय होतं की पब्लिक मेंबर फंक्शन्स ऑफ देअर डिराइव्ड बेस क्लास बिकम द प्रायव्हेट फॉर दॅट क्लास. डिराइव्ड वन साठी ए हा काय झालेला आहे? प्रायव्हेट झालेला आहे. ओके, आणि प्रायव्हेट डेटा आपण प्रायव्हेट मोड मध्ये काय करतोय? इनहेट करतोय. बट वी नो प्रायव्हेट डेटा ऍट एनी कॉस्ट वी कांट इनहेरिट. म्हणजे ए ला आपण इनहेरिट करू शकत नाही. का करू शकत नाही? कारण ए हा कोण झाला आता? प्रायव्हेट झालेला आहे. बिकॉज वी युज्ड हियर दॅट प्रायव्हेट कीवर्ड. इज इट क्लिअर? कन्फ्युजन होत असेल तर मी पुन्हा रिपीट करतोय, पण डोंट गेट कन्फ्युजन. इट शुड हॅव टू बी क्लिअर. इज इट क्लिअर? येस सर. का अजून सांगायचे असेल तर पुन्हा एकदा विचारू शकताय. आय डोंट माइंड. क्लिअर व्हायलाच पाहिजे. प्रायव्हेट कधी वापरायचा, पब्लिक कधी वापरायचा, हे क्लिअर होणं खूप महत्वाचं आहे. आता इथं आपण काय होत आहे? ए हा ऍक्सेस होत नाहीये.
काय ऍक्सेस होत नाहीये, कोण सांगेल मला? Why A is not accessible? बिकॉज इन ए हा प्रायव्हेट डाटा झालेला आहे सर. ए हा प्रायव्हेट डेटा झालेला आहे, बरोबर आहे. ए इथं पब्लिक आहे, इथं पब्लिक आहे, पण इथं आपण प्रायव्हेट कीवर्ड लिहिल्यामुळे काय झालं, ए हा जो आहे हा प्रायव्हेट झाला. कुणासाठी? डिराइव्ड वन साठी तो प्रायव्हेट झाला. डिराइव्ड वन साठी तो प्रायव्हेट आहे. ओके. आता इथं आपण काय करतोय, याच क्लासला आपण पुढे जाऊन इनिट करतोय प्रायव्हेट मोड मध्ये. ओके. आणि प्रायव्हेट मोड मध्ये करत असल्यामुळं आणि कधी पण आपण प्रायव्हेट डेटा इनिट करू शकत नाही. वी कांट इनिट प्रायव्हेट डेटा. ओके. अँड सपोज आता या ठिकाणी आता इथं जर मी पब्लिक केलं तर काय होईल? प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होईल का? पब्लिक केलं तर इट विल रन, होईल का रन? कंपाइल करा. नो, टू एरर्स. ए इज नॉट एक्सेसिबल अगेन. बघा पुन्हा आपण ए ला ऍक्सेस करू शकतो, कारण बघा ए जो आहे हा आहे पब्लिक मध्ये, प्रायव्हेट लिहिल्यामुळे ए हा डिराइव्ड वन साठी प्रायव्हेट झालेला आहे. आणि प्रायव्हेट मोड प्रायव्हेट डेटा आपण कोणत्याही कंडिशन मध्ये इनहेड करू शकत नाही, वेदर इट इज पब्लिक और वेदर इट इज प्रायव्हेट. विजिबिलिटी मोड तुमची कोणती असे नका, पब्लिक असू दे किंवा प्रायव्हेट असू दे, आपण त्याला इनहेड करू शकत नाही. ओके. टाइम इज गोइंग टू ओव्हर. मी स्क्रीन शेअर करेन, प्रोग्राम शेअर करेन. सगळ्यांनी व्हिडिओ मोड ऑन करा.